Fantastic, welcome to the stage. 앞서서 마스크 착용 방역 지침 준수 명령 근거에 따라 게스트분들의 마스크 착용 여부는 게스트 선호에 따라 진행을 하도록 하겠습니다. So we have to 네, 저희가 아까 27분 있는 걸 알았으니까 7분을 관객 상태로 걸어보도록 하겠습니다. 질문 계신 분은 손을 들어주시면 제가 했습니다. 여기 앞에 계신 So anybody who has a question, please raise your hand and we'll get a mic to you. 네, 그 무선 마이크 어디 있나요? 앞에 분에 여기 앞에 계신 분한테 좀 부탁드릴게요. The gentleman in the front will be taking your question. 손 한 번만 다시 들어주시기 바랍니다. 여기 앞에 여기 가운데 계신 분한테 부탁드릴게요. 조금 더 내려가서 가운데 계신 분부터요. 안 나왔어? 얘가 예, 이거 그 감독님 옆에서도 영화를 보게 돼서 더 영광이었고요. 그래서 저도 90년대 뭐 일본 특촬이나 이런 걸 좋아하는 터라 영화 더 재미있게 봤습니다. 근데 또 궁금한 적은 그 오프닝 시작할 때 가네쿠 슈스케 감독도 나오더라고요. 그래서 또 알아보는 재미도 있었고, 그다음에 뭐 영화 배경을 90년대에서 2000년 넘어가는 배경으로 잡은 게 설정이 좀 궁금합니다. 그러면 그때 소품이나 이런 걸 구하기가 더 힘들었을 것 같은데 차라리 요새 현대로 했으면은 영화 제작할 때 좀 더 쉽지 않았을까 생각도 들고, 그리고 또 왜 90년대를 설정으로 잡았는지 이게 좀 궁금합니다. 그리고 요새 한국도 그렇지만 전세를 보면 80년대가 좀 많이 이렇게 다뤄지는 게 있거든요. 근데 90년대로 잡은 설정 이유가 좀 듣고 싶습니다. It was an honor to watch the film right next to you. I'm a big fan of 90s humor, so I really enjoyed the film. I saw that there was Kanekushisuke in the opening, and that was another fun little bit to find. I was just wondering, my question is why the Y2K setting? And I was wondering, it's difficult to get props from back then, so why did you choose the 90s instead of now, or the 80s, which is also a big boom in Korea right now, so why the 90s in particular? Well, first of all, thank you. So part of it is, I'm 36 and I grew up in the 90s, came of age around this time, and so there's my own personal nostalgia for the period. It's kind of the autobiographical element, but it's also it's a film about growing up and things ending and things beginning, and so the turn of the millennium is a great symbol for that. And part of it too is, I want to make films that have value at any time in history. So, this movie is coming out in 2022, but I want people to be able to enjoy it 10 years from now, 30 years from now. And we're at a point in history right now where there's a lot of really bad news, and there's a lot of scary things going on, and people are talking about the end of the world. Well, people were talking about the end of the world back then. So in a fun, pleasant way, I want to suggest to people that, okay, we'll work through this too. Getting props, there's just a lot of clever things you do. 먼저 너무 감사드리고요. 저는 36살이어서 저도 90년대에 자란 사람으로서 그런 개인적인 노스텔지아와 회상하는 그런 부분이 있었던 것 같습니다. 성장 영화라고 보시면 될 것 같은데, 특히는 특히나 끝나고 새로 시작하는 그런 기분을 표현하기 굉장히 좋았기 때문에 또 그렇게 설정한 부분이 있고요. 그리고 또한 역사적으로 언제든지 의미 있는 그런 영화들을 만들고 싶습니다. 그래서 이 영화가 20년 후에도 30년 후에도 의미가 있지 않을까 하는 마음에 그렇게 했고요. 또 지금도 요즘에도 세상에 무서운 일이 많이 일어나고 있지만 그때도 특히나 더 그런 말이 많았기 때문에 좀 더 재미있게 우리 다 괜찮을 것이다. 세상도 괜찮을 것이다. 그렇게
잘 열심히 구했습니다. One more thing. So Kaneko Shusuke is one of my personal directing heroes as well. So I was really proud that he agreed to be in the film, and so thank you for noticing. I'm glad that there are people who catch that. He's great. 그리고 가네코 슈스케 감독님은 너무나 큰 팬인데요. 그걸 알아봐 주셔서 너무 감사하고 그분이 출연해 주셔서 너무나 자랑스러웠습니다. 네. 다음 질문 하도록 하겠습니다. 네, 김우선. 네. 이 작품을 제작하시고 연출하실 때 가장 위로하시고 중점을 두었던 거는 뭐가 있을지 궁금하고요. 좀 레퍼런스가 될 만한 작품은 뭐가 있었는지 알고 싶습니다. I'm curious, when you were producing and directing this film, what was the biggest intention behind it, and what were your main focuses? Were there any references that you referred to in particular? Yeah, well, so creatively, I mean, there's a lot of my own life in it. I think you can probably tell pretty obviously that Sean is based off of me. There's a lot of little things too, like that's the elementary school that I grew up at with the lake, and like the quilt that my mother made for me as a little boy, like that's on Sean's bed. So there's just a lot of real life in there. So, I mean, one of my favorite coming of age films is American Graffiti. So I've referenced that. Of course, John Hughes. I also, so of course this is anime, but Evangelion. I saw this in the early 2000s, so there's obviously some of those feelings and style in there. But I wanted it, rather than sort of making something that was like other coming of age films, I really wanted it to be authentic and real. So as much as possible, I tried to be original. Sorry, what was the second film that you mentioned? Evangelion. okay. 우선 저의 개인적인 부분이 제일 많아서 션의 많은 부분이 제가 좀 많이 반영되어 있는 것 같습니다. 실제로 제가 어머니께서 만들어주신 퀼트가 션의 침대 위에 놓여있기도 하고 또 제가 실제로 다녔던 초등학교가 그 호숫가에 있던 그 건물이기도 하고요. 그렇게 최대한 진실성을 담아서 다른 어떤 성장영화보다도 더 그런 여느 성장영화 같은 것이 아니라 저의 정말 진실된 부분들을 담으려고 노력했습니다. 그래서 2000년대 영화들도 많이 참고를 했고 아메리칸 그래피티, 존 휴스 영화들 그리고 에반게리온 그렇게 많이 참고해봤습니다. And in terms of themes, this is an independent film, but it was international, much more than other indie films are. I mean, we shot in Oklahoma, we shot in Tokyo. Like our animators were in France and Taiwan and a few other places. And so we wanted to have kind of a theme that was a little bit more universal. And so, just being true to yourself, being true to your real friends seemed like something that that was kind of the North Star that we looked to just to make sure that that's where we're going forward with this. Because I think, regardless of the culture, it's something that people can understand. 네, 그리고 테마 주제로는 이 영화가 독립영화임에도 불구하고 굉장히 국제적인데요. 오클라호마랑 일본에서 촬영을 하고 애니메이션은 프랑스, 대만 이렇게 또 진행을 하게 되어서 저희는 최대한 유니버설하고 보편적이고 세계 모두가 공감할 수 있는 그런 테마를 찾고자 노력했고 또 그게 자신에게 충실하자, 내 자신에게 솔직하자 그런 이야기가 되었던 것 같습니다. 네, 다음 질문 여기 앞으로 부탁드릴게요. 영화 먼저 잘 봤습니다. 여쭤보고 싶은 거는 작중에서 쓰인 애니메이션에 관련된 건데요. 이 영화 나오는 애니메이션이 잠깐 쓰이지만 정말 매력적으로 느껴졌습니다. 나중에 뭔가 저장 매체 같은 게 나온다면 특전으로 따로 깔끔하게 보고 싶을 정도요. 그런데 알다시피 영화에서 애니메이션 실사보다 좀 더 제작 같은 거에 대해서 좀 더 수고도 들고 제작 비용이나 그런 게 좀 더 드는데 만드는데 많은 노력이 필요했을 거라고 생각이 듭니다. 애니메이션을 만드시는 과정이라던가 작중, 애니메이션의 스타일이나 화풍 이런 것에 영향을 받거나 참고를 하신 작품 그런 게 있는지 궁금합니다. I really enjoyed your
film, and I was really impressed with the animation sequences that were throughout the film. I found them very appealing and attractive and fun. I would love to even have seen it on its own, put together on its own. I imagine that animation is even more difficult and pricey cost-wise, and it requires more effort. So I was wondering how that process was, and if there were any particular pieces that you referred to for the animation style, the drawing style, parts like that. Yeah, well, first of all, thank you. It was a lot of work and a lot of care that went into it. So the animation directors, one is in France and one is in Taiwan, and I've known both of them for years. Kind of like studied together with one of them and worked at the same animation studio with one of them. So we were all really passionate about getting it right. So it was really important to us that, I mean, of course, it's an homage to a lot of other anime, but it was really important to us that it be an original thing. That it's sort of like if you take like the classic anime characters, you know, and so it's like Gundam and Evangelion, and you know these things, and line them up, and then you put our characters with them. That it would be like, oh, okay, like these could go alongside. These are like part of the great, the great characters. So in terms of style, so this is a film from 1972 is the idea, but the idea is that the film is a prophecy and is ahead of its time, and that it was kind of this like early masterpiece. So I talked with the animators and we looked at a lot of anime from the 80s and early 90s, so like the colors and the styles of animation there, because the idea is that like this would have been the groundbreaking film that inspired the animators working, 15, 20, 30 years later. So that was, and the other thing is because the animation was done in France and Taiwan and wasn't Japanese, it's like there was a Japanese touch, but of course they brought their own culture and their own style to it, so it ended up with something that felt Japanese but also felt unique. 네, 우선 감사합니다. 이 애니메이션은 특히나 애니메이션 디렉터 분들이 프랑스와 대만 분들이셨는데 여러 해 동안 같이 일하면서 되게 잘 알게 된 분들이어서 또 중요하다고 생각해서 함께 아주 열심히 노력했던 것 같고요. 특별히 오마주를 한 작품들로는 건담, 에반게리온 이런 게 많이 있겠지만 그래도 저희만의 오리지널한 작품, 그리고 저희만의 캐릭터들을 만들어서 그런 애니메이션에 나오는 캐릭터들 옆에 견져봤을 때도 같이 이렇게 독창적으로 쓸 수 있는 그렇게 캐릭터를 만들어내려고 노력을 많이 했습니다. 그리고 그 작중의 영화는 72년도에 개봉한 거로 나와서 굉장히 시대를 앞서간 그런 작품으로 세팅을 했고 그러다 보니 80년대, 90년대 애니메이션 스타일을 많이 참고하게 됐습니다. 근데 일본에서 진행된 게 아니고 프랑스와 대만 애니메이션 감독들이 그걸 하다 보니까 또 완벽히 일본의 스타일은 아닌 저희만의 좀 새로운 버전이 나온 것 같습니다. And then in terms of the process of animation, like yes, it's a very tedious process. There's a saying in America, there's fast, cheap, and slow, and you can only have That's cheap and good. There's a saying in America that there's fast, cheap, and good, and you can only have two of those. And so in our case, we didn't have the money to be fast and good, so it was a very slow process. We didn't have that many animators. I want to say there was 15 total, and then normally for something like this, you would have several dozen. And so in this case, it was just something that it didn't cost us as much as it would have done live action, but it took us much longer than it would have, otherwise. And I think we also, it wasn't cheap, but it was still fairly cheap. I think it's an important thing, like in film or just life in general, is just to be a nice person, and like networking is important. We wouldn't have gotten the deals that we got if Eric wouldn't have been friends with Arnaud and Xiaoshan. And so these were relationships that were several years old, and then when the time came, they just were excited to work on it, and they weren't going to do it for free, but they definitely did it for less than they could have charged.
네, 그리고 과정에 대해서 말씀드리자면 굉장히 길고 손이 많이 가는 작업이었는데요. 미국에 있는 속담 그런 언어 중에 빠르고 싸고 좋은 것 그 세 개 중에 다 같이 있을 수는 없고 두 개밖에 할 수 없다, 가질 수 없다 이런 말이 있습니다. 저희는 빠르고 좋은 걸 하지 못해서 좋은 걸 내기 위해서 느리게 작업이 된 부분이 있고요. 몇십 명이, 수십 명이 있어야 하는 그런 작업에 15명의 애니메이터들이 참가를 해주셨기 때문에 좀 더 시간이 많이 오래 걸렸던 것 같습니다. 그리고 실사로 찍게 되는 것보다도 시간이 더 오래 걸렸지만 영화와 그리고 더 나아가서 인생에 있어서 좋은 사람으로 있는 게 굉장히 중요하다고 생각하기 때문에 에릭 감독님을 비롯해서 그 좋은 사람들과 항상 네트워킹하고 관계를 유지하는 힘을 써오셨기 때문에 길게 알아보던 분들이 같이 아예 공정을 해주시거나 이런 것까지는 아니겠지만 그래도 되게 좋은 마음을 갖고 열심히 임해주셨습니다. 네, 다음 질문 받도록 하겠습니다. 네, 일단 영화 재밌게 봤고요. 질문드리고 싶은 거는 무언가를 창작하는 데 있어서 어렸을 적에 어떤 경험, 언제, 어떻게, 누구 했는지가 중요하다고 생각하는데 그런 의미에서 감독님은 일본 문화를 언제 어떻게 접하셨고 그리고 그것이 감독님에게 어떤 영향을 미쳤는지 궁금합니다. I enjoyed your film so much. And my question is, so when we're creating things, I feel like your younger experiences from childhood and such is very important, and how you use that in these productions is very important. So I'm wondering how, Eric, you came in contact with Japanese culture, when and how that has influenced you. Yeah, well, I mean, it's actually a pretty simple story. And also, thank you very much. Glad you like the film. It's kind of a funny story. A lot of little boys have a dinosaur phase, and I kind of never outgrew my dinosaur phase. So there aren't many dinosaur films. So my parents showed me Godzilla, so Godzilla, and so I really loved that. And I realized that these films were from another place that was very different from where I was growing up. And probably around the age of 7, I decided I was going to make a Godzilla film someday. And so, okay, what do I need to do that? Well, it's like I need to learn filmmaking and I need to learn Japanese. And I kind of stuck with that. So I ended up studying Japanese in college and then studying in Tokyo. And then I started working in Tokyo after graduation. So I worked at game companies and animation studios, and I worked as an actor. Always been making films, but it's really become a second home. And so if you want to get kind of spiritual about it, I mean, I do think that there are places that you're meant to go and people you're meant to meet. So Godzilla was the conduit that drew me to where I needed to go. 우선 영화 재밌게 봐주셨나요? 너무 감사드리고요. 사실 꽤 단순한 스토리인데 저는 어렸을 때부터 공룡을 좋아했고 그 시기를 이제 계속해서 이어오면서 부모님이 보여줄 게 더 이상 없어서 고질라를 보여주셨습니다. 그래서 7살 때 고질라 영화를 처음 보게 됐는데 그때 보자마자 너무 좋아하게 되어서 언젠가는 내가 고질라 영화를 만들어야겠다 이렇게 생각하게 되었습니다. 그렇게 실제로 대학에서 일본어를 공부하고 그다음에 영화를 배웠고요. 그리고 졸업하게 된 후에는 일본에서 일을 하면서 게임, 애니메이션, 배우 이런 일을 하게 되면서 계속 영화 그런 근처에서 하게 되었고 두 번째 이제 일본은 저희의 두 번째 고향 이렇게 생각하는 부분이고 만날 사람들은 어디서든 어떻게든 만나게 된다 이렇게 생각합니다. 네, 다음 질문 주신 분 손들어 주시면 들어보겠습니다. 잘 봤습니다. 그 배우들 관련해서 질문을 드리고 싶은데요. 그 젊은 배우들이 많이 나오는데 그 배우들이 실제로 아니거나 그 일본서 컬처에 관심이 있는 분들인지 캐스팅할 때 그걸 고려하셨는지 궁금하고, 그리고 그 밀레니엄 같은 배우는 그 총괄 제작에도 참여하셨던데 어떻게 인연이 닿으셨는지 궁금합니다. 배우분 성함 한 번만 더 말씀해 주시겠어요? 밀레니엄. 네.
I loved the film, and I had a question regarding the actors. So there are all these younger actors, and I was wondering if they had, if they were interested in anime and the Japanese subculture in real life as well. If that was a factor that you took in mind in consideration in the audition or when you were casting them. And also, I noticed that Billy Zane was part of the production as well, and I wanted to hear more about that. Yeah, so again, thank you. So a bit. So I mean, I auditioned all of them, because I wanted the actors who were right for the role, who they had the right personality and the right feel. So it kind of turned. So Quinn, who plays Sean, he's a bit of a nerd, and he's into Japanese culture. So Ronan, who plays Vic, he not as much, but he grew up and he loved Avatar: The Last Airbender. So he kind of he knew that feel. Christina, who plays Miki, so she actually grew up in Tokyo. So it was like she absolutely knew all of these things just from being Japanese. But for all of them, so we cast them, it was a couple months before we filmed. So I sent them reference films. It's okay, these are the films that these kids would have watched to help them get into character. So I tutored them. 네, 감사합니다. 오디션 하면서 되게 신경 쓴 부분인 것 같긴 하고요. 쇼 역할을 맡았던 퀸 배우는 약간의 너드, 일본 문화 이런 걸 좋아하시다고 합니다. 그리고 빅 역을 맡으셨던 분은 아바타, 그렇게까지 좋아하진 않지만 아바타는 팬이라고 하셔서 그런 전반적인 컬처까지는 좀 아는 정도. 그리고 미키를 연기한 크리스티나 배우님께서는 도쿄에서 자랐기 때문에 이런 전반적인 것들을 되게 잘 알고 계신 부분이었습니다. 그리고 캐스팅이 된 후에 몇 달 남은 상황에서 촬영까지 몇 달 있을 때 참고할 수 있을 만한 그런 영상들을 모아서 이 배역을, 이 친구들, 이 캐릭터들은 꼭 봤었을 만한 그런 애니메이션들을 모아서 좀 교육을 시켜준 것 같습니다. And then for Billy Zane, it was just a traditional casting process. We had a casting director, and we came up with our wish list of who we wanted to play for that role, and we wanted someone that was well known, and ideally someone that was known in more than just America. I just made sure that I scheduled the production so this actor would only have to come in for 1 week. And then it was just a matter of our casting director getting it out to his agents, and fortunately he said yes. 빌리 제인 배우님 관련해서는 굉장히 저희가 갖고 있던 위시리스트에 너무 잘 맞는 분이셨고 특히나 좀 더 알려지고 미국 밖에서도 더 인지도가 있는 배우를 원했는데 이분이 딱 오실 수 있게 되어서 최대한 맞춰드리려고 촬영 분량을 일주일로 딱 줄여서 스케줄을 맞췄더니 이게 가능한 일이 되어서 같이 작업했습니다. 네, 시간상 이것으로 소년들이여를 관객과의 대화를 마치도록 하겠습니다. 끝까지 해주신 여러분의 기도 감독님, 제작자 여러분, 제작자께 큰 박수 부탁드리겠습니다. So we're out of time. Please give them a hand.